betul dan baik. Okay, follow the recording. Kalau tak faham, boleh contact, boleh PM me. Okay, so today what we're going to do, today's date is 8 February 2021. So we are going to try our first coding. Okay, we're going to try our first coding. So we need an editor, okay, to code this Java language. Kita perlukan editor to code this Java language. Okay, so I've given to you the BlueJ file, number one. And then number two, I also given to you the JV Droid for Android user. Okay, for Android user, you can see the YouTube videos I've sent to you before this. That's how we try. That's how we write the codes, and that's how we compile the codes. From the JV Droid user, you can look again at the video. Okay, but for BlueJ user, BlueJ user, I'm going to show you how to compile, how to write the codes, and then how to run it. Okay. Okay, so today we are going to do the first page of our tutorial notes, which is the 12 exercises. Okay, before this, we already wrote the answers for IPO, pseudocode, and flowchart. And today we are going to write our first code, okay, for that question. So there are 12 questions. Okay, there are 12 questions, so we're going to write it and try it. Okay, for Haziq, we have just entered, so key in the attendance. You can get the code and the mode from the chat. Okay, terus left, baru masuk tu, mungkin line dia tak berapa bagus lah. Okay, I'm going to share my screen. Okay, can you see the screen? Can you see the screen, guys? Yes, sir. Alright. Okay, so this is our first exercise. Okay, writing the codes. Right. Okay, so I'm going to open the BlueJ. Okay, so the version I given to you is 4.1.2. BlueJ version is 4.1.2. Okay, this is the appearance of the BlueJ. Okay, when you double click the shortcut BlueJ icon, so you will get this page lah. It will prompt you this page. Okay, maybe your page is without the latihan 1, 2, 4 and the example contoh 1 until contoh 4 ni. Okay, maybe because you haven't done anything yet. Okay, so you will be only this file, only the blank page file is inside the screen. Okay, so in my screen, this is the exercises that I've been or the codes that I've been written before, so it's stated here. Okay, so let's start coding. Okay, to start coding, we need to press the new class. Okay, we go for the new class. Okay, new class means we are creating the name of the class. Okay, in coding, okay, in Java, we need to create the coding inside class. Okay, so first step, we need to build the class. Okay, after you click the new class, so you need to enter the name of your class. Let's say I enter it as the class name as first. Okay, and then class type, just pick class, don't change anything, and then just click OK. Okay, so after you click OK, the class being created here. You can see here the class name first is already here. Okay, and then you can double click to open it.
Okay, after double click to open it, I maximize it. Okay, this is your editor. This is your editor. Okay. Okay, so you can delete all the file in the editor. Okay, or if you don't want to delete, okay, Sabine here is already have a template here. Okay, where the first line here shows that write a description of class first here. Okay, meaning that you need to write the description of your coding. Okay, your code here is for what? For example, this is my first code. Okay, see, so this is the description of the code lah. This is my first code. And then author you can key in with your name. Okay, and then version or date. So you can enter the date. Okay, the date is today is 8 February 2021. Okay, this is already been a template. Okay, when you write this, computer, when you compile this, computer will not do anything. Computer will not compile it because of the star here. So the star here and the slash and star here shows that this part, computer will never read it. Computer will never translate it. Okay, why? Why we need this part? This part shows to the other programmer, okay, what is this program for? Okay, this is the purpose of this part. We call it as a command. Okay, the part here we call it as a command. Okay, next is others. So others I can simply delete. Okay, empty it. Okay, now we want to write our first coding. Okay, so our first coding. Number one, you need to memorize. Okay, what you need to memorize? Okay, you need to memorize first before you start to code. You need to create the class name. Okay, before this, I have named the class as what is the name of the class? The class is first. Okay, but after I delete, okay, look here, I repeat it again. Okay, I undo it. Okay, you can see here. Okay, after you key in the name first just now, so automatically your Java editor will create the file here as first. The file here as first, the name of file here as first. Okay, and the class name as first. Okay, then I delete the rest of the code. Okay. Okay, so step number one, we need to create the class. Okay, so you can create the class by typing CLASS. Okay, class. Okay, so I want to use the name first, FIRST. Okay, class first, and then open braces and close braces. Okay, so I already created the first name as ataupun or the first statement as class. Okay. Okay, you can just create the first statement as class, or you can use public class. Okay, you can also use public class. So you have two options. It's either you want to use just class or you want to use public class. Okay, there are two ways to create class. Number one, just using class, or number two, you can write it as public class. Okay.
Do you still remember what is the function of public? Ingat lagi tak fungsi public? Kita belajar masa SEM 1 dulu. We have public, we have private, and then we have protected. These three terms. Do you still remember, guys? Siapa yang boleh ingat lagi? Cikgu pernah sebut pasal Java is very or the object oriented is a very secure because of these three. We have public, we have protected, and we have private. Okay, this is the function now. You can see why we can create it as a public, protected, or private. Okay, so there are two ways in creating class. Okay, number one, you can just put the statement class. Okay, or number two, you can put the public class. Public class. Okay, this is the first step. Okay, now your second step. Okay, now your second step. Okay, you need to memorize this. You need to memorize this, which is public static void main string up. Okay, public static void main string capital S. And then the box sign, and then args. Args is for arguments, and then close it, and then open and close braces. Okay, you need to memorize this. Can you memorize, guys? Boleh ingat tak? Yes. Okay, so there are no other way. You need to memorize this. Maybe you can memorize by memorizing the acronym PSVM, PSVMSA. Okay, memorized by the acronym PSVMSA. Okay, okay, this is the first thing you need to do. Okay, before you start to code. Okay, number one, you need to create the class name. Okay, when I say class name, so you can change the class name to anything. Okay, you can change the class name to anything. Okay, to any variable's name. Okay, and then the second step is to write the public static void main string args. Okay, let's create a program that will prompt out I love KMM. Okay, let's try to create a program that will prompt out I love KMM. Okay, so this is a simple program. Okay, after you created these two, then you can start coding. Okay, so the coding here, I want to just prompt the sentence I love KMM. Okay, so to prompt I love KMM, we need this statement. We need the output statement. Okay, this is the output statement. System dot out dot print. Okay, system.out.print is the output statement. Okay, this is your output statement, system.out.print. Okay, so what you want to print? You want to print I love KMM. Okay, I love KMM. And remember, when it is a message, so we need to it needs a double quote between it. Okay, it needs double quote between it. Okay, and then always close a statement with semicolon. Okay, so system.out.print and then bracket, double quote, I love KMM, close the double quote, close the bracket, and then close it with the semicolon. Okay, so we can try to compile the code here to see whether it's at an error or not. Okay, when I compile, so it shows here no syntax errors. Okay, means syntax error, that means that our statement is correct. Our syntax statement is correct. Okay, no syntax error. And then how to see the result? Okay, to see the result, you can close the page here and then go back to BlueJ, go back to this page, and then right click to your class file, class name file,
and then go to the void min string args. Then click OK. So it will show in the output page here, I love KMM. Okay. So I want you to do it now. Okay, I want you to write your first code. So I'm showing to you, okay, what to do. Okay, this part you can, ini kita boleh abaikan lah, untuk latihan ni kita abaikan Tapi kalau untuk examination, untuk assignment, this is compulsory. The comment here is compulsory. Okay, but for our exercise this evening, okay, this afternoon, so kita abaikan dululah. So just write the code here and then compile it, okay, and then tengok dapat ke tak dapat. Okay, cuba guys, try. Okay, try to do guys. Saya nak tanya sir. Okay, dapat. Tak, bila lepas double code tu kan, bila saya tekan enter, dia ke bawah tu dia macam mana nak tunjuk? Cuba you ambil gambar, you masukkan dalam WhatsApp. Apa yang keluar? Sekejap Okay. Sir, saya kotak warna orange tu saya tak tahu macam nak keluarkan. Okay, kotak warna orange tu tak tahu macam mana nak keluarkan. Kotak ni lah. Yang ni ke? Ni. Yang dalam tu, yang orange tu. Okay, kotak orange ni dia hanya akan keluar kalau ada open braces dan close braces. Nampak tak? Open braces ni, kurungan ni, ini close dia. Sebab tu dia warna biru. Maknanya orange berada di dalam biru. Okay, orange yang ni nak keluarkan kena ada open dan kena ada close. Bila ada open dan close, dia akan keluarkan warna orange dekat tengah-tengah. Cuba ikut follow, cuba you follow 100% macam ni. Cuba follow 100%. Okey. Siapa tak dapat? Siapa tak dapat? Okey, cuba compile. Siapa yang bagi gambar ni? Haikal. Okey, Haikal cuba compile. Okey, cuba compile. Tekan compile and then pangkal and then cuba run. Yes, Haikal, yes. Siapa yang berjaya angkat tangan? Siapa yang berjaya angkat tangan? Okey, berjaya masa cikgu dah tengok dia punya output output tu keluar Siapa yang dah berjaya angkat tangan? Okey, Hani Syafiqah, Luqman Hakim dah angkat tangan. Yang lain? Nur Hazifah. Hafizah. Hazirah. Okey. Others? Others yang ramai-ramai ni, seramai-ramai manusia ni, macam mana? Hazira, raise your hand, okey. Sir. Hello? Saya dah tekan run test tapi tak ada apa-apa keluar. Tak ada keluar apa-apa. Tengok coding awak, cuba hantar dekat dalam group dulu. Okey, boleh. Okey, dia ada dua kemungkinan lah Kalau siapa yang run tak keluar apa-apa tu, dia ada dua kemungkinan lah.
Okay, kita coding low dulu. Okay, siapa yang ada masalah boleh hantar coding dekat sini supaya cikgu kita boleh tengok sama-sama. Cikgu, Ya, boleh tengok contoh coding tu ah? tengok contoh. Okay, cikgu tunjukkan contoh, you snap gambar Okay, snap gambar. Ya, aku setuju. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Yes. Haikal kena tambah satu lagi kurungan, tak cukup. Close braces. Betul tu Luqman cakap. Okay, coding untuk low tak ada masalah. Okay, cuba you compile low. Tengok apa yang berlaku. Okay. Ambil gambar selepas compile. Okay, boleh. Okay, coding tak ada masalah, cantik. Okay, siapa lagi ada masalah? Cikgu nak tengok. Lo, you kena pangkar and then you kena right click. Okay, cikgu tunjuk semula Macam ni cara dia. Okay, selepas you dah tekan compile, tengok screen Selepas dah tekan compile. Okay, you kena kecilkan dia atau you pangkar. Okay, kemudian you pergi pada BlueJ tadi, dekat you punya file tadi, you right click. And then click void main string args. Baru, and then tekan OK. Baru dia akan keluar dia punya output macam ni. Oh, okay, faham sir. Okay Okay, sama juga yang lain-lain ni. Yang lain-lain sama juga Cara nak keluarkan output, how to see the output, you need to, okay, after you done writing the code, compile and there are no syntax error, after that close it, tutup, close it. Never mind, kita boleh buka balik nanti, double click je. And then to see the output, right click at first. Right click, listen carefully right click, klik kanan. And then go to void main string args. And then click OK. Then you can see the I love CamM in the output page. Okay, try. Everyone must try Semua kena cuba Okay, Hasnia Aulia, raise your hand. Why? Kenapa? Boleh ke tak boleh? Aulia? Boleh sir. Boleh. Okay, bagus. Okay, how about others? I want everyone to try. Everyone must try. Kalau you ada masalah, tak ada laptop, you boleh pakai Android, JV Droid. Cuma kalau cikgu nak link untuk JV Droid ni, cikgu cuba link untuk JV Droid. Cikgu tak pasti sebab line internet agak slow tapi cikgu cuba Kalau boleh link, cikgu tunjukkan pakai JV Droid Okey, siapa lagi ada masalah? Bagi tahu cepat-cepat. Sebab lepas ni kita nak try untuk buat soalan tersebut. Kita nak try untuk buat soalan. Okey, cikgu dah join sebagai cikgu dah join dalam handphone, dalam smartphone. Okey, cikgu akan tutup.
Okey, cikgu cuba share screen. Okey, boleh tengok screen cikgu tak? This is for JV. JV Droid user lah. Okay, so I'm sharing with everyone. Nampak screen Okay, now how to create using JV. So kita kena pakai JV Droid. Okay, so the public class main is already, the template already here lah. Memang dah automatically ada. And then public static void main string args pun dah ada. Tapi cikgu nak ingatkan dekat you all, every one of you, in final exam in PSPM, dia tak bagi you all secara template macam ni you tak dapat template macam ni Okay, so first of thing, we can change the class name. Okay, so kita boleh change kepada first. Okay, can change it to first. And then the public static already there. So I want to print CamM. I love CamM. Can you hear me guys? Respond? Dengar tapi macam jauh sangat sir. Dengar sir. Tapi jauh Okay, cikgu pakai hands free Sekejap Okay, boleh tak sekarang? Clear? Clear tak? Clear sir. Respond guys. Please, boleh dengar? Tak jelas. Dengar. Hear me guys. Boleh sir. Your mic is Tak jelas. Dengar. tak jelas. Okay, tak apa. Cikgu nak tunjuk je Okay, so we untuk kita buat statement untuk output, so kena ingat system.out.print. Okay, system.out.print ataupun system.out.print and then open bracket and then dalam tu kita starting with double quote. Okay, I love KMM. I love KMM. Okay, and then close the statement with semicolon. Okay, close statement with semicolon. Okay, to see the result, just click the triangle button, play button there. Just click the play button. Okay, and then it show the result I love CamM there. Okay, this is for Android user. Got it guys? Dapat tak? Saya tak ada dengar. Okay. Tak dengar? Okay, tak apa. Nanti saya buka balik tu nak tengok coding tu sekejap. Okay, tadi cikgu masuk guna phone. Ni cikgu dah log out. Sekarang you all boleh dengar balik Boleh sir, boleh. Boleh kan? Okay, good. Okay, tadi ada permintaan nak tengok balik coding. Ini dia punya coding. Just double click, keluarlah coding ni. Okay, first class, public static void main, string args, system.out.print, I love KMM. Okay, ready untuk buat benda yang lain? Saya tak buka screen. Oh, sorry. Saya tak buka screen. Resume your presentation. Okay. Okay, try to change the code I love KMM kepada I love my family. Cuba tukar I love my family. And then see the result. Cuba tukar kod itu I love KMM kepada I love my family. Senang aja kan? Just change the message lah. Cuba buat message tu lah. Boleh? I love my family. Keluar tak? Kalau keluar boleh hantar dekat WhatsApp, cikgu nak tengok. Keluar tak?
Cikgu nak tengok output dia keluar tak? I love my family. I want to see your output. Kai buat tak keluar apa-apa. Kai buat dekat mana Kai? Dekat kertas. Okay, I love my family. Okay, good. Okay. Okay, cuba kita kosongkan. Okay, dapat cikgu nak try ni, last ni. Bukan last lah Okay, cuba kosongkan semua. Delete. Okay, cuba buat I love my friends. Okay, cikgu padam semua, padam coding yang awak dah buat tu, padam. Okay, padam. Okay, tengok depan Okay, padam, coding ni padam. Okay, buat satu new class. Okay, nama kelas itu second. Nama kelas itu second. Cuba tulis I love my friends. Okay, I love my friends. Cuba. Cuba padang coding tu, cuba buat I love my friends. Tukarkan nama kelas name tu kepada second. And then I love my friends. Okay. Berjaya tak ni? I love my friends. Cuba. Okay, lepas ni kita nak try buat soalan yang pertama. Berjaya atau tidak I love my friends tu? Yang tu cikgu nak tengok dulu. Kalau berjaya, hantar dekat dalam ni. Hantar dekat dalam WhatsApp. Ni baru seorang aja yang hantar. Okay? Cikgu nak proof, proof hantar dekat dalam ni, dalam WhatsApp group. I want the proof. Semua output I love my friends keluar dalam dekat WhatsApp ni, hantar dekat dalam WhatsApp ni. Okay, I love my family. Okay. Okay, so you Balqis ni Balqis kan? Is it? Yes, sir. Balqis awak dah pakai SoloLearn Paparan tu SoloLearn kan? Sir. Okay. Okay, so untuk simple coding ni okay lah. Okay. Lain, others, baru seorang je. Itu pun I love my family. Cikgu nak I love my friends. Sir, Yes. kenapa kan yang dia punya output tu keluar yang yang sebelum ni pun keluar juga? Dia jadi banyak. You pakai ni pakai BlueJ kan? BJ. Okay, kalau kita tak nak dia keluar banyak, okay, you pergi dekat output tadi ni. Contoh tengok depan Okay, tengok depan. Contoh this one. Cannot access first. Terpadam ni. Oops, sorry. Sekejap Kenapa tak boleh access ni? Mungkin ada terbuka. Okay, tak apa. Double click dulu. No, cikgu dah empty kan. Okay, kompas. Sekejap Okay, kalau you tak nak dia keluar,
Okay, you pergi dekat option ni, you ambil, you untick clear screen at method call. This one you untick dia. Pergi kat option yang clear screen at method call ni, you untick. Untick maksudnya jangan bagi dia tick lah. Untick pula, my mistake. Tick. Silap. Pastikan dia tick lah. Clear screen at method call. So dia akan clear screen yang lama. Okay. Alright, okay. Yang dah berjaya, I love my friend dah keluar semua. Alright, okay. Now, okay. Siapa yang ada masalah untuk latihan yang pertama ni? Angkat tangan sekarang. Who have any, siapa ada masalah latihan pertama, angkat tangan sekarang. Joshua, Ayu. Siapa lagi? Siapa lagi selain Joshua dan Ayu? Okay, Joshua, what is your problem, Joshua? Cikgu, output dia macam tak keluar. Output tak keluar. Cuba you print screen, tengok dekat mana yang tak keluar. Aku baru share kat WhatsApp. Baru share dekat WhatsApp sekejap Kod dia tak ada masalah, so aku compile lepas tu aku run. Okay, kau tak ada masalah. Compile. Bila run dia keluar apa? Apa cikgu? Bila you compile and then lepas tu you run dia keluar apa? Dia kosong. Tu kat atas. You ada bagi gambar? Ada. Sekejap Dia gambar atas sikit. Which one Ini you punya kan? Ya. Okay, so gambar bawah dia. Gambar atas dia sikit. Atas dia sikit ni. Ha. Oh, dia keluar macam ni Okay. Ini you kena install satu lagi file lah. Maknanya file yang you install tu tak complete. Kena install satu lagi file. Okay. Siapa lagi yang hadapi masalah sama macam Joshua? Tak ada Okay. Joshua ada dengan siapa? Seorang ke? Ya, seorang juga. Oh, seorang. Tak apa. Nanti you follow dulu hari ni. After this nanti cikgu tolong you. Okay. Boleh tak you buat error dekat you punya file ni? Dia boleh detect tak error? Maksudnya you padam satu ni, tengok dia boleh detect tak? Boleh. Dia boleh detect error? Dia boleh boleh. Oh, boleh detect error tapi tak boleh keluar result Macam mana cara you run untuk keluarkan result tadi? Adakah you right click? Aku compile dulu, lepas tu aku tekan kotak orange tu, lepas tu run test. Bukan macam tu. Okay, you kena buat macam ni Joshua, tengok. Tengok dekat depan You kena right click. Right click and then you pergi pada void main string args. This one. You buat macam tu tak? Tak ada je. You right click, tekan ni, nanti baru you click OK. Nanti dia akan keluar. Cuba buat. Oh. Boleh dah. Terima kasih. Boleh. Okay. Ayu macam mana Ayu? Ayu Safia macam mana? Yes, sir. Awak apa masalah? Saya dah download tapi saya tak tahu macam mana saya nak start buat coding tu. Ayu ada kawan-kawan tak berhampiran? Tak. Tak ada. Okey, kalau macam tu kemudian nanti. Sekarang ni tengok dulu, follow dulu, salin dulu ataupun tak payah salin pun tak apa. Cuba follow dulu Later on kalau tak berjaya juga nanti cikgu bagi malam ni lah cikgu bagi file tu sebab file laptop cikgu kat rumah Ni cikgu pakai laptop lain. Okay, others. Okay, thank you. Others? Yang lain ada tak masalah untuk latihan pertama? Ada tak masalah untuk latihan pertama yang lain? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita akan mulakan untuk buat coding.
untuk soalan yang pertama kita akan go through soalan yang pertama, kita akan buat coding soalan pertama lah. Okay. Alright. Okay, betul tak ada Okay, kalau ada boleh bagi tahu sekarang Okay, so this is the first question. Yes. Saya ada hantar masalah saya dekat dalam You group. hantar masalah awak dalam grup. Siapa ni? Oh ni. Saya Dia keluar range saja. Okay, ini you kena bawa mouse tu ke tepi. You klik mouse you drag ke tepi sana. Supaya dia keluar semua. Boleh tak? Dah keluar dah. Dah keluar Okay. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, so semua tak ada masalah. So kita start to do our first question. Okay, so the first question is Ahmad wants to create a program that determines the total area of a piece of land where the length and width are given. Okay, so dalam soalan ni cikgu ubah sedikit sebelum kita jawab yang soalan yang betul-betul ni. Kita katalah kita nak buat satu program yang mana length dia adalah 5, width dia juga adalah 5. Okay, so tengok macam mana cikgu buat coding length dia 5, width dia 5. Okay, so cikgu open editor. Okay, buat macam biasa, kelas name dan sebagainya. Okay, so first step create class. Boleh nampak screen kan? Boleh. Okay, so kelas cikgu yang pertama, cikgu namakan dia sebagai area. Okay, kelas ni kita boleh guna huruf besar atau kecil, tak ada masalah. Tetapi secara etikanya, kita akan gunakan huruf pertama tu sebagai huruf besar. Itu etika untuk writing class Okay, so class area. Okay, and then turunkan dia. And then apa statement yang kedua? Ingat tak? Public apa? Public static void main. Yes, public static void main. Okay, public static void main. Lagi? String args. Okay, kotak args. Okay, and then open braces and close braces Okay, kita dah sediakan ruang dia. Okay, now kita nak selesaikan soalan tu. Okay, so soalan tu yang pertama sekali kita nak cari area lah. So the question is to find area, dan area tu cikgu dah bagi tahu length dia 5, width dia pun 5. So kita kena nyatakan length dia 5. So length sama dengan 5. Semicolon. Kemudian width juga sama dengan 5. Ini yang pertama. Sebab value tu kita tahu. Kita bukan minta user masukkan, tapi kita telah tahu value tu adalah 5. Okay, cuma masalah dia dekat sekarang ni, kalau kita klik luar, dia warna merah. Warna merah ni maksudnya dekat sini ada masalah. Komputer kesan masalah kat sini. Apa masalah dia? Masalah dia length ni adalah perkataan. Dalam perkataan kita nak masukkan numbers. We want to enter numbers to these words. So the words here doesn't have in the memory of computer. Dalam computer memory computer do not understand what is length. Okay? Sebab memory computer tak tahu length ni adakah data dia bentuk teks ke, adakah data dia bentuk huruf ke, adakah data dia berbentuk nombor ke, adakah data dia berbentuk nombor perpuluhan. So memory computer don't know. So we need to tell memory of computer tu RAM lah. We need to tell the RAM, okay, what is the data type for these words atau this variable. Okay. Yes, so the data type for this variable is integer because we are using 5. 5 is not a decimal number, so it is an integer. So we need to tell by using our statement that length is in integer. So we need to put int. Jangan tulis penuh integer. Dalam Java dia dah simplifikan integer is int.
So you just put int length. Okay. And then also same width. Width also is integer, so you use int also. Okay. Now kalau kita klik bawah, there are no red color. Red color macam tadi kat tepi ni dah tak ada. Meaning that our program is on track. Our program ni betul. Tak ada masalah. Tak ada syntax error dalam dia. Okay. Okay, now to print the area. So print the area, we need to find area by using formula. Okay, so what is formula for area? Area is equal to length times width. Okay, semicolon. Ingat every statement must be closed with a semicolon. Okay, you can see here length is equal, area is equal to length times width. Okay, and then kalau kita klik bawah, oh ada warna merah. Red color again. So red color here, how to know what is the problem? Kat sini we have area, we have length, we have width. Which one is the problem? So look at the bottom right here. Tengok dekat mouse cikgu tu. So click the arrow one. So dia cakap kat sini cannot find symbol variable area. So area have a problem here. Okay, why area have a problem? Because this is result. This is a value. Length time width is a value. So komputer nak simpan value ni dalam area. Tapi komputer tak tahu area ni adakah dia integer, adakah dia decimal numbers, adakah dia karakter atau adakah dia text. Okay. Ataupun adakah dia boolean, true or false, 1 or 0. So we need to tell computer area is a place where computer need to store a integer value. An integer value. So area also must be int. Okay. Area also must be int. Okay. And then after that, there are no errors after. So there are already no errors. So we can print. Okay, we can print the area. So you want to print, remember the statement to print system dot out dot print. Okay, system dot out dot print and then bracket. Okay, area. Okay, we want to print area value correct. So we just put area there. Okay, remember we call it as declaration. Declaration for the data type, whether integer, character, decimal number, declaration only done once. Kita buat sekali saja declaration. Bila kita dah declare area as an integer, dekat sini tak payah nak declare lagi dah. Sebab dah declare sekali dekat atas. Okay. And then we can compile the program. So there are no syntax errors. And then we can close it and we can look the result. Right click, void main string args, and then click OK. So the value 25 will appear here. Value 25 pun keluar. Okay, so I want you to write the codes. I want you to write the codes guys. Boleh tengok dekat depan ni, cikgu sharekan codes dia. I want you to try. Every one of you need to try. And look at the result. Now okay, sekarang cuba cikgu nak ambil charger sekejap Cuba sekarang
Okay guys, I'm back. Okay, so you can see, you can send your results. Can you send your results? Okay, there are 2 students already send their results. Okay, so siapa ni? Balkis kot. Okay, Balkis using the SoloLearn. Okay, SoloLearn is okay. Before that I'm using SoloLearn. Only this semester cikgu try untuk JVDroid. Because SoloLearn bila comes to the complex question nanti dia tak berapa berjaya lah. Okay. Untuk permulaan macam ni okay no problem. Okay, this one. Okay, so keluar 25. Okay, correct. Okay, good. Okay, siapa ada masalah? Who have problem? Who have problem? Siapa ada masalah? Angkat tangan. Rise up your hand. Who have any problem, you can rise up your hand. Okay, setakat ni okay semua Tak ada masalah. Irina have left the meeting. Okay, can you hear me? Boleh dengar cikgu tak? Boleh dengar tak cikgu cakap ni? Cikgu tak cakap seorang-seorang kan? Boleh saya dengar. Okay, boleh. Okay, so tak ada masalah Okay, so tak ada masalah. Kita tengok balik coding tadi. Kita tukar sikit-sikit Okay, how about kalau if I put the length in decimal numbers. Let's say I put it as a 5.2. Okay, how about I put it as 5.2? Okay, now you can see there is a red color here. Okay, what do you think should be the problem? What do you think is the problem here? What do you Integer think? tukar double. Yes, Siapa jawab tu? Lokman. Is it Lokman? Hasnia jawab. Hasnia jawab. Jawab dekat mana? Hasnia kan? Hasnia ke Lokman? Lokman ni awak main-main Nak kena rotan ni. Data type dia. Correct. Okay. How you know? Lokman and Hasnia? Macam mana you tahu? Saya pernah belajar. Sama lah. Pernah belajar masa? Form 4 dengan Form 5. Form 5. Lokman? Saya belajar sendiri. Belajar sendiri daripada kuliah kan? Tak. Bukan. Kalau you all follow nota kuliah, kalau you all follow masa kuliah ni dah diberikan pada minggu lepas. Cikgu ingat Lokman kata dia ikut kuliah. Okay, dia belajar sendiri tapi tak apa, ada effort kat situ. Hasnia dia belajar form 5. So dia very strong lah. Okay, so it's correct because remember before this the value is 5. So 5 is integer. So now length is not appropriate to int. So length must be in decimal numbers because the value is decimal numbers. Okay, but in Java we don't put as a decimal numbers, but for decimal numbers
we will declare it as double. Okay, so double is used for decimal numbers. Okay, kita akan declare this sebagai double. And then cuba kita klik dekat bawah, tengok ada lagi tak merah? Ada lagi merah dekat sini. Agak-agak kenapa merah tu guys? Kenapa merah tu agak-agak? Kena tukar semua sekali. Jadi Kena double. tukar semua sekali yang mana? Yang integer tu. Yang integer kena tukar pada double. Tapi dekat integer with 5 ni tak ada error. Kat sini okey. Dia error dekat sini saja. Sebab length tu dah memang double. Okey, sebab length ni double. Tapi merah ni di sini. Kita tengok kat sini errors dia apa dia tulis. Dia tulis from double to integer. Maksud dia dekat sini, error dia dekat area ni. So, we tell the computer to save all the value for area in integer, correct? Arahan ni memberitahu komputer bahawa, okay komputer you simpan area ni, kawan saya area ni, data dia mesti semua integer. Okay, but here, when you times the length to width, the result will be in double. Kalau you darab length dengan width, result dia bukan lagi integer, but the result is in the double ataupun result is in decimal. So you need to change the area here to change to Double. double. Kan? And then cuba kita klik luar. Okay, now there are no problems dah. Dah tak ada masalah dah. And then we can compile and then we can see the results here. So the result is 26.0 pula. Result is 26.0. Okay, what happened to the result? Result supposed to be berapa? If we count it manually, is it correct 26.0? Betul lah kan? Is it correct? Betul. Betul lah. So tak ada masalah dekat result. Okay. Let's try to change for other numbers. Let's say I put that 5.3. Okay, let's see the result. What will be in the result here? Okay, so the result is 26.5. So correct also. Okay. Okay, so there are no problem here. Okay, so today, hari ni, sekarang ni, we already learn about the data type of variable. Okay, this is what we call as a variable. This is variable. Variable is in Malay we call it as a pemboleh ubah, meaning that the value here can be changed. Okay, value here can be changed. Pemboleh ubah. Okay, and this is the data type, double, integer. So for this lesson hari ni, sekarang ni you already learn about integer is for int is for integer number, double is for decimal numbers. Okay. Okay. So we already done the second exercise here. Okay, let's go to the third one. Okay, let's solve this problem. Apa problem ni? Let's try to solve the problem. Okay, now I changed the question just now where I give the value for length and width. Okay, how about the value for length and width? Okay, the value for length and width is not given. Okay, sebab cikgu suruh you padam given ni kan. So how about if the length and width is not given in the question? Okay, so let's look here. So length and width is not given, so you don't have this value, correct? You takkan ada value ni. You takkan ada value ni. Okay, these two value you tak ada. You tak ada value ni. Okay, so bila kita klik bawah ni, it shows that this part have some problem. This part has a problem. Dia ada dua error kat situ.
So error pertama, variable length might not have been initialized. Okay, dia cakap kat sini variable length tidak diberikan value dia. Dia tidak berikan value dia. Dan yang kedua, variable width might not have been initialized. So these two have problem. There is no value. Okay, for these two, there is no value. There are no value for these two. Okay, there are no value for length, there are no value for width. Okay, so how to give value? Value is from user. So user must enter the value. User must enter the value. Okay, how to make user enter the value? Okay, so your first step. Okay, first step, we need to import something. Okay, we need to import the input, because this is input from user, so you need to import the input function. Okay, so I'm using the statement import java .util.scanner. So I'm importing the scanner. Apa maksud scanner? Scanner pengimbas kan, in Malay. Pernah tengok scanner tak? Pernah tengok scanner tak? Pernah kan? Pernah. So, bila kita gunakan scanner, kita letak satu bahan dekat atas ataupun dalam scanner tu, and then kita scan, what happen? Bahan tu akan di-copy masuk dalam komputer. So fungsi scanner for Java here also means that user will enter data into the computer. That's why we need to call the scanner. Okay? Okay, so this is the first step. The second step, you need to put inside the braces here, the public static void main braces here, okay, an object for the scanner, okay, which is you need to create the object, okay, object for scanner. So to create object for scanner, okay, we need to call the scanner object, okay, scanner SC, okay, SC is the object name, okay, SC ni adalah object name, okay, SC ni object name. Maknanya kalau object name, maknanya kita boleh pilih apa-apalah nama. Scanner SC ke, scanner input ke, apa-apa pun boleh. Okay, new scanner in bracket system dot in. System ni mesti huruf besar. System TEM. Okay, system in. Okay, dan jangan lupa tutup dengan semicolon. Okay, ini second step. Remember? Okay, so after we import the scanner, then we can use the scanner. So scanner, kita gunakan scanner ni. Okay, and then kita create the object name. Kalau nak create input pun boleh. Ada masalah. Nak guna SC pun boleh, input pun boleh, nama sendiri pun boleh, tak ada masalah. Because this only names that we choose. Okay, so usually I use SC lah. Okay, scanner SC equal to, yang lain ni is compulsory same lah. Others is compulsory same. New scanner system.in. Okay. Okay, so we need the value length. Okay, value length ni kita perlukan untuk user masukkan. So length user masukkan is equal to sc.next int. This is the statement that you need to memorize. Sc.next int is a statement you need to memorize this. Okay, apa yang akan berlaku dekat sini? Yang akan berlaku kat sini, user akan masukkan something dan value tu akan pergi dekat length. Okay, itu yang berlaku. sc.next.int. sc.next.int So value ni
akan masuk dalam length. Okay, tapi masalah dia cikgu silap. Ini gunakan double kan, so tak boleh int lah, so kena double lah. Kalau value tu dalam double kan double lah. Okay, double. Okay. Okay, so for length is in double, but for width is in int. So width kita buat sc.next int. Okay, setakat ni boleh ikut? Boleh ikut guys? Boleh. Boleh sir. Boleh sir. Okay, so you need to know that what happened in this line. Apa berlaku dekat line ni? Dekat line ni apa berlaku? Komputer akan berhenti, komputer akan tunggu human masukkan value dia. Mana komputer akan tunggu value tu daripada keyboard. Dia akan tunggu human press the keyboard and press enter. After user press enter, then it go to down. Baru dia pergi kat sini dan dia masih menunggu lagi human untuk masukkan value. Okay. You tengok yang ni cikgu buat satu baris, yang ni kenapa cikgu buat dua baris? Boleh, tak ada masalah. Nak buat satu baris pun boleh. Let's say cikgu buat satu baris cikgu letak dekat atas. Boleh macam ni. Okay. So lagi senang faham macam ni. Okay, so the statement here shows that this value is from user. This value, second value is also from user. Okay, and then we count the area. After that, kita tak nampak merah lagi. Cuba kita compile. Ada merah tak? Tak ada merah. Okay. Okay, now let's try to see the results. Okay, kita cuba tengok result. Okay, right click. Okay, dia akan empty. Dia akan kosong. Sebenarnya dia bukan kosong. Dia tengok ni dia bergerak kat bawah ni dia bergerak. Sebenarnya dia sedang menunggu user tekan keyboard. Okay, so cikgu letak 5.9 untuk value yang pertama dan tekan enter. Untuk value yang kedua cikgu letak 2. Tak boleh point lah sebab value kedua integer kan. So 2. Okay, so area keluar 11.8. Betul tak kalau kita darab secara manual? Ya, betul. 11.8. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay. So, okay, thank you for your response. How about others? Boleh faham tak? Boleh. Okay, nak tanya. Siapa yang dalam ni tak faham? Angkat tangan. Rise up your hand. Siapa dalam ni tak faham? Angkat tangan. Tak faham, angkat tangan. Cepat nak tengok. Siapa tak faham macam tu berlaku? Angkat tangan. Oh, semua faham? Okay, kalau semua faham, okay, cikgu nak you try coding ni. Okay, cuba try coding yang cikgu baru buat tadi. Tengok berjaya tak you all salin dengan tepat. Cuba try coding ni. Okay, cuba try sekarang guys. Cuba try. Snap gambar dulu boleh tak? Cikgu nak buka skrin lain. Snap gambar dulu. Print screen dulu. Cikgu nak buka yang lain sekejap Dah Boleh cikgu tukar Okey, kalau dah sudah boleh hantar dekat dalam ni, dalam WhatsApp group ni. Lepas ni kita buat satu group Telegram lah sebab dalam WhatsApp ni dia makan space Telegram dia tak makan space sangat Okey, how about the output? Ini dia punya program. Okey, good. How about your output? Okey, this is program. Okey, so output 11.8. Okey, correct. Kalau masukkan, and then you boleh masukkan apa-apa input yang lain juga
Who is this? Fikri? Fikri. Dia digunakan nama sendiri. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, so Fikri pun pakai solo learn Okey, ini dia pakai value, ini dia pakai Syafira pakai ni Blue J. Atira pun pakai Blue J. Fikri pakai solo learn correct? Ke ada apps lain? Fikri, Syarul Nazim. Saya guna solo learn sih. Solo learn, okey. Alright. How about orang lain? Okay, ni dah ada dah. Okay, good. Okay, ada lagi baru. Okay, Azwani Okay, okay, Mohan. Okay, good. Okay, good. Olia, okay, good. Okay. Okay, so kita nak tambah sikit je lagi dekat kita punya ni. Kita nak jadikan dia lebih cantik. Apa maksud cantik? Okay, so nak cantik maksud dia macam ni Cuba you tengok Kalau cikgu run okay dia kosong. Agak-agak user faham ke apa yang nak buat ni? Kenapa dia kosong? Sepatutnya kita letak sedikit arahan. Kita letak sedikit arahan. Macam kita keluar arahan tadi, I love KMM. Tu arahan lah. So arahan kat sini bukan I love KMM. Arahan kat sini akan jadi enter your length. Lepas dia enter length, dia tekan enter kat keyboard. Arahan kedua akan keluar pula, enter your width. Okay. Lepas dah enter width, dia tekan enter kat keyboard. Result yang keluar pula, your area is, baru dia print result. Instead of dia just keluar macam ni lah. Dia just keluar macam ni kan. Kadang tak faham apa, what is 6.9, what is 7, what is 48.30004 ni, apa makna dia ni. So kita nak jadikan dia lebih users friendly. Okay, so nak jadikan dia lebih users friendly, kita tambah sikit dekat coding kita ni. Okay, so bila komputer run, dia akan pergi this line, second line, third line, fourth line, dia stop kan. Okay, sebelum dia stop ni, kita nak keluarkan arahan dulu. Okay, supaya bila dia stop, arahan tu pun dah ada di atasnya, iaitu kita letak system.out.print. Okay, kali ni cikgu nak pakai print ln, print line. Apa beza print dengan print ln? Okay, print dengan print ln, lepas print ln ni, lepas print dia akan turun satu line. Okay, lepas dia dah print, dia turun satu line. Okay, kalau tak ada ln ni, dia lepas print, dia tak turun satu line. Okay, so cikgu gunakan print ln, and then cikgu masukkan arahan, enter. The first one is length. Okay, enter length. Tutup, double quote, tutup, dan jangan lupa semicolon. Okay, malas nak type, cikgu copy, Ctrl C, copy. Okay, masukkan dekat yang kedua, Ctrl V, enter width pula. Okay, enter width pula. Tadi dah enter length, now enter width. So, apa yang berlaku dekat komputer? Komputer run this one, and then go for class, and then go for main, and then print. Bila print, dia turun sini, dia berhenti. So, enter length, dia akan berhenti. Okay, after that, you go down, enter width, dia berhenti. So, user masukkan width. And then, after user akan masukkan width, okay, after you, oh ni dah salah tempat ni, sorry. Ni sepatutnya dekat sini. Dia sepatutnya kat sini, cikgu tak nampak tadi
Okey, yang ini sepatutnya dekat sini. Barulah nampak. Okey. Barulah nampak satu-satu. Okey. So computer run sampai sini, dia buat dia punya objek SC and then go here, enter length, dia berhenti. Bawah ni dia berhenti, so nampak message ni keluar. Masukkan length berapa, enter, dia pergi bawah, dia print and then dia berhenti kat sini. Okay, kemudian double area, dah dapat double area, sistem auto print. Okay, instead of kita just keluarkan result, kita boleh keluarkan message dulu sebelum result. The area is, kita buat macam ni sikit. The area is, okay, kalau kita klik bawah dia ada error kat sini, maknanya syntax ni salah lah. So syntax dia kita kena letak satu simbol tambah. Okay, tak simbol tambah baru tak ada error kat sini. Okay, kemudian bila cikgu compile, okay, kita run. So dia keluar arahan enter length. So cikgu masukkan length 8.9. Dan enter. Dia suruh masukkan enter width. So enter width cikgu masukkan 7.9. Enter. Okay, dia keluar kat sini. Apa ni? Mismatch. Enter width. Area is double. Oh, tak boleh. Sebab cikgu declare kat sini integer. Cikgu masukkan double. Dia malah dia kata error. Cikgu silap. Okay, sekali lagi. Sekali lagi. Okay, sekali lagi. Enter length 8.9. Enter width. Width ni mesti adalah integer saja, tak boleh ada point. So width is 9. Dan result dia akan keluar. The area is, so dia keluar result. Okay, boleh faham tak? Tanya faham dulu. Boleh faham tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Faham. Okay, so now cuba upgrade you punya sistem tadi. Tengok apa yang cikgu dah tambah ni. Cuba buat. Dia kena buat, dia kena practice. Coding tak boleh faham saja. Coding mula-mula memang kena faham, lepas tu kena practice. Bila you practice, baru you akan menguasai. Okay, buat dulu. Type dulu. Practice dulu. Okay, snap the picture. Snap gambar dulu. Print screen ke apa ke. Okay, sebab cikgu nak tukar screen lain ni. Okay, dah ada yang hantar. Okay, good. Kita tengok. Okay, bagus. Dah ada yang hantar. Okay, good. Masa cikgu explain dia terus buat. Okay, bagus juga. Tak buang masa. Okay, ni pakai apa ni? Ini pakai Blue J ke? Ya, saya Blue J. Oh, you tukar dia punya appearance Screen appearance dia. Okay lah. Okay. Okay. Alright. Okay. Okay, okay guys. So next, settle. Siapa yang tak dapat? Siapa yang tak dapat latihan ni? Siapa yang tak dapat? Ada tak yang tak dapat? Angkat tangan. Siapa yang tak faham latihan ni? Angkat tangan. Siapa yang tak faham? Yasmin ni faham tak faham ni? Terus left ni. Ngajuk apa ni? Siapa yang tak faham latihan ni? Angkat tangan. Semua faham ke? Faham, sir. Faham. Okay, now let's try question number 2. Okay, kita mula soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 1 tadi dah berjaya
Okay, soalan nombor 2. Cikgu nak you all buat sendiri berdasarkan bantuan daripada soalan nombor 1. Boleh tak? Calculate and print the volume of sphere. Okay, calculate and print the volume of sphere. Okay, boleh tak? Yakin tak nak buat soalan ni? Atau perlu bantuan lagi? Yakin je saya. Cuba dulu. Cuba dulu Okay, you boleh refer kepada jawapan soalan nombor 1 tadi. Okay, cuba dulu. Buat soalan nombor 2. Calculate and print the volume of sphere. So, formula volume of sphere adalah kena tahu formula jugalah. 4/3 kan? Times pi R. R ni adalah radius lah. R kecil salah, R besar pula. R kuasa berapa? 3 Sir. Yes, R kuasa 3 Okay, pi. Okay, padam semualah. So kalau macam formula yang simple macam ni, dalam soalan memang dia tak bagi pi R power of 3. Okay, this is the formula for volume of sphere. Can find out. Okay, gunakan formula ni. Okay, kalau dalam coding, bahagi ni maksudnya 4/3. And then times berapa pi berapa? 1.472 1.472 and then times lagi R times R times R. Ni formula kalau dalam coding lah. Kalau dalam coding cara nak tulis formula dia macam yang cikgu tulis tu 4/3 times 1.742 times R times R times R. Okay, cuba buat sekarang. Okay, you can refer to the previous answers lepas ni nanti kita buat sama-sama Okay, kalau berjaya you boleh share dekat WhatsApp Kalau berjaya boleh share dekat WhatsApp. Dah ada yang share ni? Belum. Sir. Siapa tu? Wani? Kenapa Wani? Wani? Okey tak ni? Wani putus-putus. Cuba type. Wani nak cakap apa? Ya. Teruskan Wani, teruskan. Sir. Ya. Soalan 2 ni nak kita bagi input, sir. Ya, betul. Soalan 2 tu input daripada user. Daripada user, not daripada you. Dia boleh masuk apa-apa input saja. Soalnya declare integer areas, integer radius sama dengan apa-apa.
Integer, radius sama apa-apa ataupun double radius sama apa-apa. Sebab radius kadang-kadang boleh point kan. Boleh decimal numbers kan. Okay, okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, enter radius 5, the volume is okay. Sir, Ya, continue, teruskan. Nak cakap apa? kalau yang pi tu nak buat macam mana? Kalau yang pi Okay, tu. kalau pi tu you kena terus tukarkan kepada pi apa? 1.472 kan? Nilai pi berapa? Lupa pula. 3.142. 3.142. Okay, so you terus tukarkan nilai pi tu. Cikgu salah lah tulis tadi tu. Bukan 3.142 Okay, ni. Kalau pi tu kai, you terus tukar ni lah. 3.142. 3.142, yes, correct. 3.142. Okay, sir. Okay. Okay, so kita dah ada kawan awak yang berjaya ni. Okay, yang lain tak apa, teruskan teruskan. Walaupun you belum dapat lagi, tak apa. Ni Yusri ni berjaya. Okay, kemudian kita ada ni tak ada nama ni pun berjaya. Okay, good. Sir, kalau dia punya jawapan tu tak sama dengan kita kira kalkulator. Macam mana again? Apa dia? Apa dia? Tak dengar lah. Apa dia ni? Are you still here? Tadi yang tanya siapa? Hani Syafiqah ke? Siapa yang tanya tadi? Ya, saya, sir. Izzati. Okay, Izzati apa dia nak tanya? Hani tanya. Oh, Hani. Okay. Output kita, jawapan dia tak sama dengan kita kira dekat kalkulator. Jawapan dia tak sama. Okay, sepatutnya jawapan sama. Tengok coding awak. Jawapan sepatutnya sama. Kalau dia punya nilai perpuluhan tu tak sama, hampir sama tu okey lah. Tapi dia mesti sama atau betul-betul hampir sama. So boleh share awak punya tu kalau tak confident. Okay, sir. Okay. Okay, kita tengok kalau ada lagi siapa yang berjaya. Okay, yang ini kena check juga guna komputer 5 enter width and then berapa dia punya volume tu. Boleh check guna komputer. Okay, memandangkan masa tak mengizinkan, cikgu pun ada meeting sekejap lagi. Okay, so kita buat sama-sama Okay, kita buat sama-sama. So yang pertama, line pertama sebab dia melibatkan dia melibatkan input, so mesti ada import java.util.scanner. Ini yang pertama mesti ada lah. Okay. And then yang kedua, kita boleh create class. Okay, so kelas ni katalah sekarang ni nak cari volume, so cikgu namakan kelas ni volume. Okay, kelas volume. Okay. Kemudian kita gunakan public static void main string args. Okay, public static void main string args and then open and close braces. Okay, sekarang ni input daripada user, so mesti gunakan scanner tadilah, kita kena create object. So scanner, cikgu selalu gunakan SC saja. Scanner SC equal to new scanner
Lepas tu system.in. Okay. And then S ni mesti huruf besar sebab tu dia merah. Okay. Kemudian dah ada scanner. So kita nak dapatkan input daripada user. So kita kena tanya user. Masukkan input. System.out.print. Okay, print ln. So kita ask user to enter the input. Enter the radius. Okay, enter the radius. Okay, close semicolon. Okay, after we ask user to enter radius, now we need to assign the value of radius into the memory. So radius can be in double, double radius. Okay, so double radius will be equal to sc.next, okay, double. Okay, c.next double. Okay, so here user will enter the value of radius dan value of radius akan disimpan dalam double. Okay, after we got the value of radius, so we can count the volume. Okay, so volume pun kena dalam double lah. So double volume. Okay, so nama dia dah sama. So kita kena tukar sikit lah. Cikgu guna VOL saja. Double volume. Sebab nama kelas tak boleh sama dengan nama ni lah. Nanti konflik. So double vol is equal to the formula lah. 4/3. And then kita times pi 3.142. And then kita times lagi dengan radius R times R times R semicolon. Okay, so this is the formula to get the vol, volume. Okay, so ada error kat sini. Oh, cikgu guna radius tadi sebab tu dia tak identify R. So cikgu tukar double R tu supaya dia boleh identify lah. Otherwise nak tulis panjang radius kan. Okay, cikgu tukar pada R saja. Okay, after that we prompt out the result. System.out.print ln. Okay, what's the result? Volume is jangan lupa sebab dia message dia mesti ada double quote. Volume is equal to, oh ada tambah kat sini. Okay, ada tutup double quote kat sini. Okay, vol volume is equal vol. Okay, then tutup and then close. Okay, so we have done the coding. So let's compile. After we compile, we can check. Okay, you can check it. Okay, enter radius. So let's say I give the radius is 5.6. And then, okay, volume is 551.7854 and so on. Okay, can you understand guys? Boleh faham? Okay, so kita tak ada masa. So cikgu nak you all print screen yang kita buat ni and then you try the codes. Cuba buat code ni, cuba berjaya lah. Cuba jadikan dia reality lah, berjaya. Okay, and then for your exercise, okay, kita ada banyak lagi soalan ni. So cikgu nak yang wajib you buat 3 dan 4. Ini wajib. You buat coding untuk 3 dan 4. Okay, yang tak wajib yang lain-lain lah. Sebanyak mana yang you nak buat. 3, 4 ni wajib. Boleh guys? Boleh. Okay. Siapa tak faham tadi yang cikgu explain coding tu? Siapa tak faham angkat tangan? Siapa tak faham? Semua faham ke ni? Okay, kalau you tak ada yang tak faham, okay, you can
look again the video because we record this video, recorded the video, so you boleh tengok balik video tu, boleh follow again. Okay, so that's all for today. Tomorrow we are going to learn about the IPO, pseudocode and flowchart. And then dalam hari, the third day is on Thursday kan. Thursday is holiday kan, tapi cikgu tetap akan buat kelas, cuma masanya belum cikgu pastikan. In Thursday, cikgu akan buat coding sebab itu adalah hari amali. Okay? So any question before I end? Sebelum cikgu end, ada soalan tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada, that's all for today. Thank you for your 100% attendance today. I really appreciate it. I hope it will remain until the end of semester. Okay, bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.